Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Et vous? Je vais bien. Et vous? And you? Je me porte bien. Je me porte bien. Je me porte bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, so today we'll do ismr verb. Has a verb like how to conjugate ismr verb in French language. So we have a verb être. Speak up. Être. Être. Basically, être is my verb which we use for ismr. So basically, être. Être. We have a circumflex over here. Tre. Être. So être is a verb wherein we have to use for ismr. Is that clear to you? Clear. So basically, être verb is my parent of ismr. Say Claire. Claire. Because obviously this is my parent, I have to conjugate my parent, and the moment I will conjugate my parent with e, I, am, you, are, he, she, is, so what will say? Speak after me. Je suis is to I am. Je suis is to I am. Tu es is to you are. Tu vais is to you are. Elle is to he, she is. He, she is. Elle L-A. is to he, she is. Nous sommes is to we are. Speak up. Nous sommes is to we are. Vous êtes. Speak up. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes is to you are. And elles They are. sont is to they are. Now over here. Elles sont. Over here. Je suis is to I am. Tu es is to you are. Elle is to he, she is. Nous sommes is to we are. Vous êtes is to you are. Elles sont is to he, she is. They are. Pardon. So over here we have verb être. Être is my parent. The moment I want to conjugate my être verb with I am, you are. So over here we have je suis. Je suis. Tu es. Elle. Nous sommes. Vous êtes. Elles sont. Elles Sont. sont. Clear? Now speak after me. Je suis is to I am. Tu es is to you are. Elle is to he, she is. Nous sommes is to we are. Vous êtes is to you are. Elles sont is to they are. Because these are the verbs which play a vital role the moment you start speaking French language. Obviously, I am a student. If I will say I am is what? Je suis étudiant. Yes, je suis étudiant. Étudiant is basically my student. Étudiant. Je suis étudiant. E, we have aigu over here. E with aigu. Top, bottom to top, we have a direction right side. A sound. Étudiant. D-I-A-N-T. A-E-T-U-D-I-A-N-T. But you are a girl. You are a girl. So what you have to do is you have to add E at the end. Étudiante. Say Claire. Okay. If you अगर yes, girl है तो पीछे E लग E लग जाएगा. If you are a boy, then खाली T पे ही खत्म हो जाएगा sentence. Is it clear to you? E-T-U-D-I-A-N-T. If I am a boy, I will say je suis étudiant. I will not pronounce T. But you are a girl, so you will say je suis étudiante. You will pronounce T because we have ending with E, not T. Say Claire, mademoiselle. Claire. If I will say I am a student. If I will say you are a student. So what we will say? Tu es étudiant. Étudiant. Yes. If I will say you are a student, so what I will say? Tu es étudiant. Say Claire. If I will say he, she is student. He is student. Il est étudiant. He is étudiant. But she is student. Elle est étudiante. Say Claire. See, we have the difference between étudiant. There is a difference between étudiant, very important to understand, and étudiante.
we have a difference between étudiant, étudiante, étudiant. We have a masculine, étudiante. We have e ending. This is my feminine. If we have a feminine over here, we have to insert e in French. Pen down, please. If we have a feminine, that we have to insert e at the end. Is it clear to you? If you will say I, if we have a feminine version, we have to insert e at the end in French. Clear. And if I'm a male, I'm saying I'm a student. Je suis étudiant. I will not pronounce T because that's a consonant, but you will pronounce T because that is ending from E. Say clair, mademoiselle. Clair. So je suis étudiant. If I will say you, we are student. Nous sommes étudiants. Say clair. Clair. Now there is a difference between. Now understand my thing. There is a difference between student and students. The same in French also we have a student and students. Okay. If you have a students, lot of students, so you will add s at the end. But we'll pronounce as an étudiants. No, étudiant. If you have a female version, so you will insert s at the end. Okay. Say clair. Clair. Because in English also we have boy, boys, girl and girls. Over here we have étudiant. Nous sommes étudiants. If you're a girl, nous sommes étudiants. Ending with s. Say clair, mademoiselle. Clair. Clair? Right? Okay. Now you came to know my être verb. Être is a verb to ismr. Être is a verb for ismr. Say clair. So if I will say je suis, I am, tu es, you are, il, elle est, he, she is, nous sommes, we are, vous êtes, you are, ils, elles sont, they are. Now repeat after me. Je suis is to I am, tu es is to you are, il, elle est is to he, she is, nous sommes is to we are. Very good. Now speak after me. Vous êtes is to you are. Exactly. Ils, elles sont is to they are. Ils, elles sont is to they are. Clear? Right? So now you have to repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. C'est clair? Now repeat after me. Je suis is to I am, tu es is to you are, ils, elles sont is to he, she is, nous sommes is to we are, vous êtes is to you are, ils, elles sont is to they are. C'est clair? Now, for example, if I will say, I am boy. I am boy. Boy we called as garçon. Speak out. Garçon. I am boy. Boy we called as garçon. So what I will say? Je suis garçon. I am a boy. Je suis garçon. I am a boy. Je suis garçon. Say clair. You are mother. Garçon ऐसे लिखते हैं. Yes, see we have a sedai over here. हाँ. Garçon. Clair? उल्टा सी. Yes, we call it sedai. Clair? Yes. If I will say you are mother. Mother we called as mère. We already have done mère. So what you will say? You are mother. Tu es mère. Tu yes. Yes, tu es mère. मैं mother का नहीं लिखवाया. Mère is my mother. M-A M-E-R-E. E we have a M-E-R-E. yes, mad. First Mad. E we have a graph over here, mad. E we have a sound. Claire. Claire. You are father. Father we call as père. You are father. Father we call as père. P-E-R-E. E we have a what we have? E we have P-E-R-E. yes, that's a graph. E we have a graph over here. Say Claire. It's a pair. It's a mare. Mère. Okay. You are sister. Tu es sœur. We are brother. Nous sommes frères. Brother we have frère. We already have done. Nous sommes frères.
They are brother. Ils sont frères. C'est clair, mademoiselle. You are sister, tu आएगा ना. Tu es, or either we can say vous êtes. Either we can say vous êtes. हाँ ठीक है. C'est clair? Yes. C'est clair? Clair. Claire? Now repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. See like this. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est clair? Clair. Répétez s'il vous plaît. Repeat after me. Répétez s'il vous plaît. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. जल्दी नहीं कोई बात नहीं. Pas de problème. हाँ. Speak please. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles vont. Il, elles sont. Vont is for Also go. so. C'est clair? So, yes. Claire, now speak up. Je suis, Je suis, tu es, tu es, il est, elle et est, nous sommes. nous sommes, vous êtes, ils, ils elles sont. If you will say they are, what you will say they are in French? Ils, elles sont. Very good. If you say we are, We are, nous sommes. very good. Nous sommes. Now we have a verb which is to have. We have done our adverb. We have done adverb is our verb. Now we have a pattern of our verb. AVOIR. Our is a verb to have. Our is my verb to have. To have. Our. Our. Speak up. Our. अच्छा बवार के Our. Yes. Why is to drink? Our. Speak up. Our. Our. Sorry, avar. Our. Because we have OI sound is wa. हाँ, avar. Our. अच्छा, avar. Yes. Our. Because AVOIR. नहीं, avar या avvar. Our. Avar. Yes. Our. Claire? Yes. Avar. Claire? Clair. Okay. So speak up. Our. Avar. Our is my verb to have. Var. Is it clear to you? Now obviously this is my full verb. Our. This is my Full verb. The moment I will conjugate full verb with I have, you have, he has, she has, that's a parent. We have to break the parent, right? So because this is my irregular verb wherein we don't have a formula, because if I will say adverb, we don't have formula. We have to learn by heart. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Claire. Over here we have verb avoir. Avoir is my verb to have. Say Claire. So what I will say? Je. I will give it to you. I will pen down. Je. Tu as. Repeat after me. Simple. Je. Je. Tu as. Tu as. Il, elle a. Il, elle a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils. Elles ont. Over here we have a rule. Ja is to ja. Speak up. Ja. Ja, because our is my verb to have. Our is my verb to have. The moment I will conjugate our verb with I have, that is ja. Why ja? Because E we have a vowel over here. Yes. So E vowel will be eliminated and will convert as in apostrophe because we have a next word is vowel, right? So ja. Il. Ja, speak up. Tu as. Tu as. Il, elle a. Il, elle a. Claire. Ja, tu as. Il, elle a. Nous avons. Nous avons. Why is avons? Because S is a consonant, A is a vowel. Nous avons. Vous avez. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Vous avez. Ils, elles ont. Speak up. Ils, elles ont. Ils, elles ont. Zone. Because S and O, zone. Say Claire. Clair. Now repeat after me. Ja. Only O and T. Yes, only ONT.
Speak up. Jay. J. See over here, if with ale verb we have VONT, with H verb we have SONT, with A verb we have ONT, and with fat verb we have FONT. Clear? Claro. Right? So speak up. Jay. J. Tu Tu a, a. Il el a. nous avons. Vous avez. Elles ont. Say Claire. Claro. Claire. Now repeat after me. J is to I have. J is to I have. Tu a is to you have. Tu a is to you have. Il elle a is to he she has. He she has. Nous avons is to we have. Nous avons is to We have. we have. Vous avez is to you have. Vous avez is to You have. Ils elles ont is to they have. Clear? We'll repeat now. J. J. Tu as. Tu as. Il est là. Il elle a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils elles ont. Elles ont. Speak up. J is to I have. Tu as is to you have. Il elle a is to he she has. Nous avons is to we have. Vous avez is to you have. Ils elles ont is to they have. Clear? Can we mix H and avoir verb? Je suis, tu es. Speak up. Je suis, tu es. Il, elle est. Nous sommes, vous êtes. Ils sont, elles sont. थोड़ा सा टफ होगा, but over here we have je, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Clair? We'll mix H and avoir verb, right? So open all your verbs, H and avoir verb. So now speak after me. Je suis. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il, elle est. Il elle est. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont, elles sont. Ils sont, elles sont. Clair? And in next word we have je. Je. Tu as. Tu as. Il est là. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils ont, elles ont. Clair? So can we dance on H and our verb? Can we dance? Dance. Can we dance? Right? Okay. Je suis, tu es. Speak like this. Just speak. Essay. Do like this. Je suis, tu es. Il elle. Et. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Ils sont, elles sont. Clair? Yes. Je, tu as. Il, elle a. Ah. Nous avons, vous avez. Ils ont, elles ont. Clair? Claire. Clair? Can we do bhangra on H and our verb? Okay. Can we do bhangra? Yes. We do, can we? Okay, speak up. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Clair? Can we do bhangra on our verb? Je, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles sont. Clair? Claire. So this is how, see, if I want to mingle with the language, I can do bhangra and I can speak like this. I can do dance, or I can speak like this. I can sing. Either right, we don't know dance, we don't know how to sing, but yes, we can do it out, because the moment we do this type of body language, at least we can at least learn the language. Clear? So now speak up. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il, elle est. Il elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Très bien. Je. Tu es. Tu as. Il elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Very good. Claire? Yes. Claire? I have a pen. I have a pen. I have pen. Okay, अभी I will. पेन की क्या होगी? Pen. I have a pen. I have pen. Stilo. Stilo. STYLO. Pen we called as stilo. Pen. Pen we called as stilo. STYLO. Stilo. अच्छा जो इंग्लिश में स्टाइल होता है. Yes, stilo. तो जय stilo. स्टीलो ना? Stilo. अब आएगा जय. जय. I have a pen बोला Yes, ना? I have pen. जय. जय. Stilo. हाँ, जय stilo. We have pen. तो जय stilo. Claire? Yes. Claire? I have pencil आएगा तो जय यून आएगा ना? जय crayon. Crayon is pencil. Crayon. Crayon.
Crayon is pencil. C-R-A-Y-O-N. C-R-A-Y. Crayon. अच्छा, Crayon is basically your pencil. crayons को बोलते हैं crayon. Is that clear to you? Crayon is basically your pencil. Say इसमें Claire. यून आ जाएगा क्योंकि ये feminine That's a है. feminine, right? Okay, over here if you will say, I have a notebook. Pen down please. I have a notebook. I have a notebook. Notebook we call as cahier. Notebook we call as cahier. Speak up, cahier. काये या स्काये? Cahier, cahier. Cahier is my masculine. Cahier. Cahier, cahier. C-A-H-I-E-R. Cahier. C-A-H-I-E-R. Cahier. Cahier is my notebook. Speak up, cahier. C-A-H-I-E-R. H-I-E-R. Cahier. Cahier. Cahier is my notebook. Is that clear to you? Yes. For example, you will say, I have a book. इसका आएगा ज J'ai un livre. नहीं, इस नोटबुक तो यून आएगा ना? नहीं, cahier is my masculine. मैस्कुलिन ना. यू काये. Yes, j'ai un livre. If I will say I have a book, j'ai un livre. If I will say I have a book, j'ai un livre. लिव्र. Livre is my book. Say Claire. Say Claire. क्लेयर. Okay. I have a pen. I have a pencil. I have a book. Say Claire. क्लेयर. Okay. For example, you will say, I have, pen down please. I have a eraser. I have a eraser. Okay. Eraser we call as gum. G-O-M-M-E. Gum. Eraser we call as gum. G-O-M-M-E. And gum is my feminine version. इसलिए यून लगेगा. Yun. So what I will say, Jai Yun gum. Claire? क्लियर. Okay. Now, can we go for a conjugation? Just for example, if I say my name is Ankit, okay, your name is what? So basically, as I explained to you, we have to use saple verb. We have to use, as I already explained to you, सापले. we have verb saple. We already have discussed these verbs. Saple, jama pel, जमा पेल. tuta pel, ट्यूटा पेल. il elsa pel, इल एल्सा पेल. nunu zaplon, नूनू जापलो. vuvu zaple, वूवू जापले. il elsa pel, इल एल sapel. सापल. अभी मैंने I will explain to you. हाँ, ये रिटर्न में नहीं कराएगा. I will explain to you. What's the problem आदमी से? अच्छा, जो ये इज़ामार और हैज़र करा रहे हो, जो ये वाज़वर है वो अलग फॉर्म होती है. हाँ, was for अलग फॉर्म होती है. वो भी आपको बता. That's a past tense, right? Was for अलग फॉर्म है, right? Okay. Now first you repeat after me. Bonjour. Bonjour. Como ça va? Como ça va? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va et toi? Ça va et toi? Et ça va et I will explain to you what is this. Ça va et toi? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va. Ça va. Ça va et toi? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Et toi? Et toi? I will explain to you what is this. Ça va et vous? Ça va et vous? Now, see, it is very important to understand. It is very important to understand. I will explain to you. Very important to understand. अगर मैं आपका हालचाल पूछ रहा हूँ, if I'm asking your, like, how are you doing, I have to use are verb. Okay. बहुत ध्यान समझना. In my French language, मैं आपका अगर पूछूं कि how are you doing, I'm asking to you, like maybe you may feel good, you may feel
not so good, not so bad, maybe you are not good. So in that case, if I'm asking my hal chal, if I'm telling you about my like I'm good, I'm not so good, how are you doing, I have to use ale verb. As a rule, if I will say I am fine, I am fine. What is I am? I am is just we. Yes. But I will not use just we. Good is bien basically. Speak up. Bien. I will Bien. explain to you. Bien is good. Bien. B-A-N आएगा ना? Bien. B-E-A-N ना? No. Bien. B-E. B-I-E-N. Bien. Speak up. Bien. B-I-E-N. Speak up. Bien. Speak after me. Bien. Repeat करो. B-I. A-N. No. B-I-E-N. Bien. Okay. This. दिख रहा है आपको? Bien. Okay. Bien is good. Bien is Good. good. Now, if I will say I am good, if I will go for a literary translation, I will say je suis bien. Je suis bien is very wrong in French. Is never exist in French. Never, कभी exist नहीं करता je suis bien. मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से. I'm telling you. इफ आई एम टेलिंग माई कि मैं ठीक हूँ, हाँ जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो, आई हैव टू यूज आले वर्ब. Okay. सो व्हाट इज माई आले वर्ब ओवर हियर? आले इज टू गो. Yes. आले इज टू Go. गो. व्हाट आई हैव टू यूज? जवे. वी हैव डन ऑलरेडी. जवे इज टू आई गो. Yes. Jave is to I go. If I'm telling you I am good, I will say Jave. I am going good. My French is I am going good. Jave bien. C'est clair. C'est clair. Yeah. I will not say just be bien because as a literary translation I am good. Just be bien. No. अगर मैं अपना हालचाल बता रहा हूँ, I have to use ale verb conjugation. Ale, if I'm saying I am good, je vais bien. You are good, tu vas bien. Very good. Très bien. T-U-V-A-S. Yes, very good. Muy bien. Tu vas bien. Très bien. Exactamente. Exactement. Yes. Tu vas bien. C'est clair. Okay. If I will say You are good. if he is good. He is good is what? L. Il va bien. Il elle. B-A आएगा ना? Yes, il exactement. Il elle va bien. Il elle va bien. C'est clair. Clear. If I will say we are good, we will not say nous sommes. Nous sommes is to we are. No, because I am telling you my halchal. We are good. Nous allons bien. Allez verb. Nous allons bien. ए ऐसे आएगा ना? नू लिख लिया, उसके बाद A-double-L-O-N-S. Yes, nous allons bien. C'est clair. वही वाली आले वाली वर्ब यूज होगी जो हाल Exactement. चाल If I will say you are good, vous allez bien. They are good. Ils, elles vont bien. V-O-N-T. Ils, elles. Vous allez bien. V-O-N-T ना? Ils, elles vont bien. V-O-N-T. है ना? So it means if I'm telling my हालचाल तो वहाँ पे आले वर्ब यूज. आले वर्ब यूज होगी. और if I'm asking इज़-एम-आर नहीं यूज होगी. yes, ठीक. c'est clair. Clair. C'est clair. Clair. अच्छा, como is how. C-O-M-M-E-N-T. Como. Speak up. Como. Como. Como is how basically in French. Como. Speak up. Como. Como. Speak up. Como. Como. This is not comment. This is como. अच्छा, लिखने में कमेंट आता है. Yes. वैसे como. This is como. अच्छा, como. Como. अब मैं आपसे हालचाल पूछ रहा हूँ कि आप में से बड़े हो, आप मादाम हो, आप में से बड़े हो. मैं पूछूंगा कि आप कैसे हो. आई कैन नॉट से तू कैसी है, बिकॉज आप में से बड़े हो. डिसरिस्पेक्ट. तो इफ आई आस्क यू आप कैसे हो, सो व्हाट इज आप कैसे हो? आप तो यू वो आएगा वो उस एंड व्हाट वर्ब विल अप्लाई? हालचाल पूछना है तो यहाँ पे वो जाले. वेरी गुड. ट्रै बियन. सो मैं क्या बोलूंगा? कोमो ताले वो.
वो जाले है तो आले पहले लिख दूंगा बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. Basically, we have वो जाले, right? We have वो जाले. बट दैट्स अ क्वेश्चन मार्क कि आप कैसे हो, तो मेरी वो बाद में आ जाएगा आले, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ आपसे. कोमो वो जाले नहीं होगा. कोमो ताले. वाई ताले? बिकॉज वी हैव अ टी ए. कोमो ताले बिकॉज वी हैव टू कंबाइन टी एंड ए बिकॉज दैट्स अ कॉन्स्टेंट एंड दैट्स अ वॉवल. कोमो ताले वो. से क्लियर? कोमो ताले वो. समझ आया कि कोमो ताले वो मैं क्यों बोल रहा था आपको? कोमो ताले वो. कोमो ताले वो. आप सवा क्यों बोलते हो? सवा. आप सवा क्यों बोलते हो? मुझे बताओ, सवा क्यों बोलते हो? वा इज टू गो, ही गो, शी गो, इलवा एलवा. सवा. आप ठीक हो? सवा. व्हाई आई एम अप्लाइंग ओवर हियर वा? बिकॉज दिस इज माय आले कॉन्जुगेशन. इल एलवा. यस. हाँ. That was in sawa because if I'm asking your halchal, I'm telling you my halchal, we have to use ale verb. अच्छा. सावा. हाँ. आप कैसे हो? वो शॉर्टकट. Yes, that is shortcut. वैसे आप लिखेंगे. Sawa is basically very casual verb. Sawa किदा. हाँ. किदा. और दीदी किदा. और दीदी सवा. हाँ. Say clear. But any case, I am अगर using फुल लिखना है तो जो कोमो ये कोमो ताले वो. Yes. वाह. कोमो ताले वाह. ना कोमो ताले वो. अच्छा. वो किसी और वो जाले. We have वो जाले बड़ों से basically. पूछ रहे हैं आप कैसे हो. अगर आप very good सही. कोमो वात्यु. त्युवा. त्युवा. कोमो वात्यु. से क्लियर? अगर मैं आपके छोटे से पूछ रहा हूँ कि भाई तू कैसा है, कोमो त्युवा होता है वैसे. कोमो वात्यु. त्युवा. कोमो वात्यु. It is just you have to apply ale conjugation with your he she. Is that clear to you? अब मैं बोलता हूँ I am good, तो I am good is what? I am going good. जब is to I go. जब वे बिया. यही बोलता हूँ ना मैं, जब वे बिया. से क्लियर? ओके. यहाँ पे तो फिर आले वर्ब लगेगी. सारा आले वर्ब है ना. तो ये जब भी नहीं लिखेंगे हम. जब वे बिया लिखेंगे. जब वे भी जस्ट भी बिया नहीं लिखेंगे. जब वे इज आले. हाँ. जब लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे. आई एम जस्वी नहीं लिखेंगे. हाँ. जस्वी नहीं लिखेंगे. ठीक है. क्लियर. से क्लियर? क्लियर. पक्का? हाँ बिल्कुल. ठीक है. सो इफ आई आस्क टू यू कोमो वात्यु. कोमो वात्यु. आप तो बराबर वालों के लिए. यस. तो आप क्या बोलोगे? जवे बिया. जवे बिया. फॉर एग्जाम्पल एत्वा. त्वा इज एंड यू. एत्वा. ए इज माई एंड. ईटी आएगा ना. यस. मैंने कल रात पढ़ा. ईटी इज माई एंड. ए. त्वा कैसे लिखा है? त्वा इज TOI. त्वा इज एंड यू. हम बोलते हैं ना एंड यू. और तू कैसा है? एत्वा एंड यू. एंड तू एंड एत्वा. और मैं आपको बोल रहा हूँ तो एवू. ए. अगर हम जैसे हम पूछते हैं, जैसे किसी ने हमारे को पहले बोला बोनजूर माडमाजल. हमने बोला बोनजूर मसियर. कोमो तालेबू. तो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. कोई भी, चाहे फर्स्ट वाला कर रहा है चाहे ना सेकंड. कोमो तालेबू. तो सामने वाला बोलेगा जवे बिया. एवू. अगर मैं आपको आप करके बोल रहा हूँ एवू. अगर मैं आपको आप करके बोल रहा हूँ एवू. ओके. आप कैसे हो ना? एवू. एत्वा इस जब छोटों से बात. एत्वा. हाँ. एत्वा फॉर यंगर्स है ना. मतलब ये. यस. से क्लियर? हाँ. और एवू कैसे था? एवू. VOUS. अच्छा. वही एंड वाला ना. एंड यू. से क्लियर? से क्लियर? Okay. Now you came to know the conjugation. Can we start a role, play a role? For example, now I am meeting first time. एत्वू और एत्वा. एत्वा. एतू भी कर सकते हो. एत्वा. त्वा basically एत्वा and you. एत्वा तो छोटों के लिए. एत्वू बड़ों के लिए. And तुम. तुम is त्वा. तुम is त्वा.
Say Claire. 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 Okay. We'll send you one more thing over here. We'll repeat one more time. Speak up. Whenever we are asking hal chal, Yes. so we have to use alewa, Alewa. jave, tuva, ilelva, nu zalon, vu zale. Il elvo. Say Claire. Claire. Okay. Now over here, we have a verb sapale. Speak up. Sapale. Sapale. अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ. I will explain to you one thing. See, in French we have three type of verbs as I explained to you: ear-ending verb, eye-ending verb, and r-ending verb. Clear? But in French, we have subverbs also. Sorry. Subverbs. Suburbs. In French, we have subverbs also, se verbs. जो जैसे सब रूसे है ना. हाँ, रूसे. let me tell you. The things you are doing to yourself. Once you wake up, for example, you cook the food. You cook the food maybe to your father also, maybe to your brother also, maybe to your husband, to your children, anything. You play. Maybe you play to yourself, you play for someone else, you play for one team also. Is that clear to you? Now, but once you wake up to yourself. You don't wake up to someone else, for someone else basically. Once you wake up, this is the thing you are doing to yourself only. Is that clear to you? Is that clear to you? So, once you wake up, so the things you are doing to yourself. For example, you take bath. Okay. You take bath to yourself. Yes. You dress up to yourself. So the things you are doing to yourself, this is my subverbs. Okay. Subverbs. ठीक है. Is that clear to you? For example, if I'm saying my name is Ankit, this is my verb. My name. My name is Ankit. So we have to use appeler is to call. Speak up. Appeler. But here we have a subverb. If I want to present myself, that is s'appeler. Okay. S'appeler. S'appeler is my verb, wherein s'appeler verb we called as to introduce ourselves. S'appeler is a verb we introduce ourselves. S'appeler. Speak up. S'appeler. S'appeler. Say Claire. Say Claire. Claire. S'appeler is my verb. S'appeler. Speak up. S'appeler. S'appeler is my verb wherein we called as wherein we introduce ourselves. Is that clear to you? Clear. Now, as you know, this is my ear-ending verb. Very important to understand. This is my ear-ending verb. S'appeler. S'appeler, ear-ending verb. So, ear formula is we have to eliminate er. We have to eliminate er. And we are going to insert the formula of E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Yes. But what will do with S? It is not an appeler verb. This is not an appeler verb. Obviously, s'appeler is very important to understand these verbs. S'appeler is my verb to call myself. मेरे लिए, to call, you wake up yourself. You, what I would say, you take your bath to yourself. You dress up yourself. These are the verbs to yourself basically. Cause cuisine is to cook, but it is not a cook to yourself. But once you wake up, so by default this is why I'm about wake up yourself, dress up yourself, bath yourself, to sleeping we have a yes, se coucher is to go to bed, se coucher. Yes. to sleep yourself. Se doucher is to take a shower, exactly. Se doucher to take a shower to yourself. Wherein we have a conjugation to yourself. This is my se verb. Okay. But se is my, s'appeler is my verb. That's a parent. So the moment I will conjugate s'appeler verb with je, tu, il and el. Say Claire. Claire.
J, tu, il and el, nu, vu, il and el. Say Claire. Claire. We do the conjugation like this: j, tu, il, el, nu, vu, il and el. First we'll touch s. First we'll touch sir. Because over here we have a s'appelé, sir and my appelé verb. Over here we have sir and my appelé verb. So first I will conjugate sir. In case of j, my sir is converted into ma. With sir verb, my j is my sir. With j, that sir, s'appelé is my full verb. Understand my concern? This is very important to understand. S'appeler is my verb. S'appeler. Speak up. S'appeler. S'appeler. S'appeler is my full verb to call yourself. Is that clear to you? The moment I will conjugate s'appeler verb with je, I will conjugate appeler. That doesn't matter. But I have to conjugate sir also. So with je, my sir is converted into ma. With tu, it is converted into ta. With il and el, it is my sir is converted into sir only. This is my sir. Basically, I am not conjugating apple abhi. I am conjugating sir abhi. I am just conjugating sir verb abhi. Say Claire. Claire. So in case of ja, my sir is converted into ma. My tu is converted into ta. My il and el is converted into sir. My nu is converted into nu only. So we have two nu over here. My sir is converted into nu. Claire. My vu is converted into vu only. This is my sir. We are conjugating sir over here. So speak up. Ma ta sir, nu vu, and il and el also we have sir. Say Claire. Claire. Because we have to conjugate the things. Ma ta sir, nu vu, sir. Nu and vu will be same, but yes, ja with me, ja with I with me, tu with tu. Simple hai. Ja with me, ma, tu with tu, ta, il, el is he, his, her, sir, and nu, vu, and sir only. Claire. Claire. Now what you will do, you will conjugate appeler verb. We have ear ending verb. Yes. So what we'll do over here? A double P E double L E, because we have to remove ear at the end, and we have to insert E as a rule. Over here we have E and A is a vowel. Claire? Because we have a E is a vowel, so and next one is starting from a vowel, ending from a vowel, starting from a vowel. So we have to conjugate like this. Jamapel. Jamapel is I called myself. Say Claire. 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 You call yourself. Jamapel Ravaiye. No. Jamapel nahi. Jamapel Ankit. Jamapel, that is my name. Ravaiye is to wake up. Jamapel is to sapli is my verb to call yourself. If I will say my name is Ankit, Jamapel Ankit, and your name is Madhu. So you will say Jamapel Madhu. Say Claire. 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 If you will say, you call yourself Tutapel, because we have a apple verb is same. We have an ending with es only over here. We have ending with es only. Say Claire. So what I will say? Tutapel. Yes. So over here, this is my saple verb. Pen down, please. This is my saple verb. Saple. Saple is my verb to call yourself. So Jamapel. Speak up. Jamapel
Tu t'appelles, c'est clair, समझ आया थोड़ा थोड़ा आपको? Tu t'appelles, elle s'appelle, nous nous appelons, nous nous appelons, speak up, nous nous appelons, vous vous appelez, nous nous appelons, vous vous appelez, elle s'appelle. Over here like this. See, look at over here. S'appeler is my verb to call ourselves. But over here my serve verb. So first I have to conjugate serve. In case with je, my ser is converted into ma. In case of tu, my tu is the